Taqabbalallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are attending Sohbat. Inshallah. Anyone has a question? Einer hat eine Frage? Die Frage ist, wie, or how I can, the question is how I can please Allah. Any other question? Many questions, but this is the question. How you can please your Lord who created you? That is the question. And first of all, Maulana Sheikh Nazim, he was saying, we are repeating only what he said, what our Sheikh said. He said that you need respect. You need respect for Allah Almighty, for your Creator. That is the most important thing. He was saying, Merit ya Sayyidi Dastu ya Rijalullah, Amrana Shaykh Muhammad Nazim Alakana Shaykh Muhammad Ala Rabbani Dastur Merit. That if a man, a person, he is, let's say he worships very much, he worships so much like he worships like all human beings. Like all human beings, the reverb, is too much reverb. That you are said person, he is, the volume is okay, the reverb is not okay. The volume was okay. Dem Ingenieur ist nicht zu schwör. Fachleute am Werk, wird immer leiser. Niemand das andere. Bismillah. Gut, okay. Jetzt ist wieder. Doesn't matter. Then he let's say he is worshipping as much as all the world, all human beings and all the world they are worshipping, he can worship so much. And there is a lot. Then if he can leave one forbidden thing, one haram, small thing from haram, he can leave it, that is better than the whole worship of all the mankind. Because that means respect. You are respecting Allah. You're respecting your Lord, you respect His rules, His orders. If you can leave one forbidden thing, it is better. More respect, more lovely in divinely presence to do this. Worshipping is easy. You can worship. You have different motivations also. And it is easy. Someone may go to, in the holy month, there was Shaban,
Rajab, Shaban, Ramadan. He can go to Medina Munawwara, to Mecca Mukarramah, spend his time there worshipping all the time. Also Shawwal, Dhul Qadr, Dhul Hijj, 6 holy months. He may stay there and he worships. So much thawab. He is very happy, and he is patient also, because he makes every prayer in the haram. He is very patient. 6 months he is patient, let's say. Then he must go home to Köln, Cologne. Must go home after all. He sits in the plane, coming the stewardess. He is looking to the stewardess. 6 months worship, bye-bye. He cannot be patient. He is not patient. In that moment, his ego asking to look, he cannot be patient. For that moment he cannot be patient. 6 months he was patient. Let's say 6 years he stayed there. 60 years, all his life there. Then he comes in the plane or somewhere else, he is looking haram. He cannot be patient. He can be patient for worshipping, but he cannot be patient in that moment. He cannot be patient. But Allah loves this. If you can be patient and your ego asking something, anything, there are so many things, you must be patient in that moment. That is more than the whole worshipping of mankind. More lovely to Allah. Allah loves it. He will open your eyes, inshallah, your heart's eyes. Because your heart's eyes, that is what you want. Every believer wants that Allah opens his heart's eyes. Because we are starting, when we are going on the way, we are starting to believe. A believer, he is believing in the unseen. He believes in the unseen. That is good. He must be patiently and continuously believing in the unseen. He's not seeing, but he wants to see. Finally, he wants to see. He wants that the eyes of his heart are opened. So he must be patient. When he is patient and continuously, Allah will open. And mainly, it depends on our adab, on the listening, on our obedience to Allah Almighty. Our obedience. Obedience, Allah loves the obedient one. He doesn't like the rebellious ones. And it may open. The reason that we are closed, that we are blind-hearted, is that we are looking haram. And haram looking is not only looking to the lady, and it is haram, it is also looking without sense, without thinking something, looking for nothing. You are looking and you don't see wisdom. You must get wisdom. You have to see some wisdom. If you look like this, staring like this, without thinking anything, that is not allowed. Because that is nur. You have in your eyes some nur. There's nur. Material nur, the worldly nur, but it's nur. And it is everything what Allah created is created for a purpose. Also your eyes, nur, is created for a purpose. You cannot waste it. Haram to waste it. Wasting is haram. Anything is haram. You have to use it for good thing.
to take some knowledge, at least, knowledge or wisdom. There was Maulana Sheikh Nazim Karasasarwar, he was going with his Sheikh, Sheikh Abdullah Faiz Darstani, in Damascus around. They were going through the old town, and they stop, and Grand Sheikh is stopping. There's a window, showroom window. He is stopping and he's looking, and he's turning to Maulana Sheikh Nazim, to his murid, and saying, "Oh, Nazim Effendi, if you look in this showroom window without any reason, it is haram. Steals your light. You're wasting your light, wasting your iman, diminishing iman. It is not allowed to look. If you need something, if you want to buy something, you look, especially for this, for that, you ask, you look, that is okay. But for nothing, your life is not nothing. It's not never nothing, in no second it's nothing. It's always something important. You cannot waste it. You cannot waste your energy, your light, your hearing, your tasting, your speaking. You cannot waste it. You are wasting. We are used to waste. It's haram. That is what he said. So we have to be careful about our eyes, about our ears, about our tongue. But you may start with one. You may practice one thing. You can practice one thing. Practice with your eyes, not looking haram. Now everyone looks haram. If not on the street, now they look, now it's lockdown. Lockdown, that means they are more in the internet, people. And they're looking in the internet. What is haram? 19%, somebody was making a, wie sagt man, a study, a Studie. Survey. Huh? Survey. Wie heißt das? Survey. Survey? Ja. Survey. He was making a survey about Muslims, that 90% of the men, I think, they are looking dirty pictures and films in the internet. 90%. No light for the heart of someone who is looking such a thing, or looking other harams. And you must guard your eyes, Maulana Sheikh was saying. Guard your eyes. For what? For the pleasure of Allah. You are, and because you want that the eyes of your heart opening. Then you must also not hear bad things. You must try not to hear bad things and not speak bad things. And if you can manage, that is the way of the opening. If a person can be patient with these things for 40 days, 40 days he is not looking any haram, 40 days he is not listening to any haram, 40 days he is not speaking any haram, and his limbs also, they are not going to haram, not taking haram. His body, he makes it for 40 days, continuously, without interruption, opening, directly. Fountain of Kawthar, in his heart, opening, never finishing. That is one of the endless rewards what Allah gives to His lovely servants. And the saints, they are like this. Saints, they did it. Not 40 days, they did it 11 years, 12 years, 1 year, 6 years, different
times, different orders, different times, but they did it. They killed all these motions of the ego, killed, opening, totally opening. That is why they look only when they look something. There's different categories. There is the category of someone, good one, a believer or saint. He looks, what he is seeing, he sees Allah. That is more like knowledge. That is the lowest level. To see everything what you see Allah. You see the appearance, some appearance of Allah. A human being is the appearance of Allah, of course. Rumi, Jalaluddin Rumi, he was meeting a priest in the market. And the priest saw Jalaluddin Rumi, he was very famous, and he's bowing to him. Priest is bowing. Then Jalaluddin Rumi, he is bowing deeper, even deeper to the priest, bowing more. And the murids, they are asking him, "Oh, Sheikh, Maulana Sheikh, you are bowing to this, why you are bowing? This is a priest. Why you are bowing? You are much higher than this. How you can bow so deep to that priest?" And he said, "I don't bow before the priest. I bow in front of Allah. I am seeing Allah. He is a human being, a creature from Allah Almighty. This is Allah. Allah is showing Himself. He shows Himself through whole creation. He shows Himself in one atom. He shows Himself in one molecule. He shows Himself in galaxies and universes. He shows Himself everywhere. And the person, lowest level, he must use his eyes and looking and hearing everything from Allah. Everything he can. This is from Allah, this is this, this is this, this is that." Second category is that he is with wisdom. That he sees, another saint category, he sees that he is wisdom. He sees everywhere the wisdom already. There is wisdom. He takes wisdom, not only knowledge, he cannot say, no, it's wisdom. Wisdom is more than knowledge. Wisdom. He is seeing with wisdom. Everything where he's looking, he sees the wisdom of Allah already, the wisdom. And this third category is someone who is, he is seeing Allah, actually. Everywhere where he is looking, he is seeing Allah directly. Not only his appearance, he is seeing Allah. His something from Him. He is seeing in everything. Everything. Allah is with you, with everyone. Aynama kuntum. Allah is with you. Allah is with you where you are. And this is the point. And we are believers, we try to be believers. We are believing in the unseen. That is the beginning. And we have to continue, and we have to look for our that our organs and our senses, they are not going into haram. We have to avoid the haram. So may Allah keep us, inshallah, in this, to strengthen our hearts and open our hearts for the better, inshallah, for light of His light. That is what everyone wants. وَمِنْ اللَّهُ تَوْفِيقٍ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ. Amen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Auf Deutsch, Atarikat al-Suhba wa Khair fi Jamia. Maulana Sheikh, die Frage ist, die wichtigste Frage
für den Menschen ist die, wie kann ich meinen Herrn zufriedenstellen? Das ist die wichtigste Frage, weil wenn er mit dir zufrieden ist, bist du zufrieden. Du kannst keine größere Zufriedenheit erreichen, außer durch die Zufriedenheit deines Herrn. Und der beste Weg dazu ist der Respekt, oder als erstes, sagen wir mal, steht der Respekt. Der Respekt gegenüber deinem Herrn, der drückt sich aus, hauptsächlich in der Befolgung seiner Anordnungen. Ja, die Leute sagen, wir gehen beten und so, wir geben Allah Respekt, wir beten, wir fasten, wir machen Hajj, wir machen Gottesdienst. Ja, das ist eine Sache, mit der wir versuchen, Allah Respekt zu geben. Aber das Ego mischt sich ein und wir wissen nicht, er hat das Beispiel gegeben, dass wenn ein Mensch zum Beispiel, sagen wir mal, so viel betet, also so viel wie die ganze Menschheit betet, vereinigt er in sich, in seinen Gebeten. Dann, und dieses gegenübergestellt demjenigen, der einen Haram sein lässt. Er hat ein Haram, er ist an ein Haram gewöhnt und er lässt es. Er lässt dieses Haram. Dann ist der Wert, das Haram zu lassen, mehr wert als die Gebete oder der Gottesdienst von der ganzen Menschheit. In der Sicht Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du respektierst ihn. Das ist der Beweis deines Respektes, dass du über dein Ego hinausgehst. Dein Ego will genau etwas. Und du sagst, nein dazu. Allah, es ist verboten. Allah sieht mich und es ist verboten. Ich respektiere seinen Willen. Ich schaue nicht. Ja, es geht ums Auge. Maulana Sheikh hat gesagt, hütet eure Augen, euren Blick. Ja, das Beispiel genannt, zum Beispiel einer geht nach Mekka, in den heiligen Monaten jetzt, Rajab, Schaban, Ramadan, vielleicht noch mehr, noch Shawwal, Dhul-Qadr, Dhul-Hijj, 6 Monate, heilige Monate, er bleibt 6 Monate in Medina, Munawwara oder in Mekka und betet an. Jeden Tag ist er enthusiastisch. Ich auch, wir damals bei der Umrah, fast Herzinfarkt, immer gerannt zur Moschee für jedes Gebet. Warum sind wir gerannt? Wir sind fast gestorben am Herzinfarkt. Warum sind wir so gerannt? Das Ego mischt sich ein. Der betet, diese Person betet, ist geduldig, macht alle Gebete, alles prima, alles Fasten, alles, was man machen muss, macht er perfekt. Schließlich muss er nach Hause, seine Arbeit, seine 6 Monate hat er sich lange freigenommen, war auch Lockdown zu Hause. Lockdown wieder aufhören, er muss wieder arbeiten, muss nach Köln. Er fliegt nach Köln zurück, von Mekka nach Köln. Und in Köln und in dem Flugzeug nach Köln gibt es Stewardessen. Und die eine ist besonders hübsch, eine Stewardess. Und der guckt, der Anbeter, Gottesanbeter, der Allah anbetet, schaut die an. Nicht nur einmal, nee, auch noch zweite Mal. Da, wo er hätte es vermeiden können, guckt er nochmal. Ja, und sein Ego erfreut sich an der fremden Frau, ist Haram. Sein Blick ist Haram, aber er kann sich nicht wehren. Er kann sich nicht zurückhalten, er kann nicht geduldig sein in dem Augenblick. Er war 6 Monate geduldig im Gebet. Diesen Augenblick, wo sein Ego sagt, jetzt musst du aber gucken, da war er nicht geduldig. In diesem Moment, in diesem Blick, seine 6 Monate, bye bye. Bye bye. Auf nächstes Jahr, 2. Versuch. Er kann sich nicht beherrschen. Er beherrscht sich nicht. Er beherrscht sein Ego nicht, sondern sein Ego beherrscht ihn. Das ist das Problem. Deswegen ist das so wertvoll, wenn einer das kann und schafft. Das ist wertvoll in der Sicht Allahs und er zollt Allah Respekt, den wahren Respekt. Er sagt, Allah sieht mich, ich kann das nicht tun. Ich kann das nicht tun. Allah sieht mich.
Ja, das Auge ist das Organ, wodurch Shaitan am meisten arbeitet. Am meisten. Auch das Ohr. Ja, aber am meisten kann man sagen, am häufigsten ist das Auge. Ja, die Leute gucken Haram. Gucken Haram im Internet zum Beispiel. Wenn sie nicht auf der Straße gucken, dann gucken sie im Internet Haram. Ja, es gibt eine Studie von Muslimen, dass junge Männer oder auch alte Männer, ich weiß es nicht, überhaupt Männer, die männlichen, die Brüder im Islam, dass davon 90%, die haben so eine wahnsinnige Zahl, gucken Haram. Ich weiß nicht. Und das ist der Grund, dass ihre Herzen sich nicht öffnen. Der Grund, dass unsere Herzen noch zu sind, ist unser Auge hauptsächlich. Auch andere Sachen, aber auch hauptsächlich das Auge. Und es ist nicht nur das Haram der Frau oder des Mannes oder so, der Personen, es ist auch Schauen ohne Grund. Das heißt, Maulana Scheikh hat gesagt, dass unser Auge hat das Licht, das ist ein Licht, man spricht vom Augenlicht. Es ist ein Licht, was von Allah gegeben ist, ein materielles, physisches Licht, was von Allah ist. Und das dürfen wir nicht verschwenden. Das darf man nicht verschwenden, das muss man nutzen. Wir dürfen gar nichts verschwenden von Allah. Unser ganzes Leben dürfen wir nicht verschwenden. Es ist nicht für Verschwendung. Alles hat seinen Augenblick und seinen Wert und seine Wichtigkeit und seinen Ernst. Es gibt gar keine Sekunde, wo du sagen kannst, jetzt kann ich sie mal verschwenden. Jetzt kann ich mal meine Energie verschwenden, mal kurz. Wir schalten Allah mal ab und verschwenden jetzt mal. Kann nicht sein. Weder dein Auge, noch dein Ohr, noch deine Zunge, noch deine Sprache, noch dein Körper, noch deine Glieder deines Körpers kannst du verschwenden. Der Großscheich war mit Großscheich Abdullah Darastani, war mit Maulana Sheikh Nazim unterwegs in Damaskus und Maulana Sheikh Nazim hat erzählt, dass an einem Schaufenster er anhielt, der Großscheich, und hat so reingeguckt kurz, hat sich aber umgedreht zum Maulana Sheikh und hat gesagt, wenn du da reinguckst, dann ist das Haram. Also ohne was zu wollen. Du guckst einfach, du glotzt sozusagen, weil du eben glotzt. Du glotzt eben mal so da rein in das Schaufenster. Das ist Haram. Schon bist du mal Haram. Shaitan nimmt dein Iman aus deinem Herzen, dein Licht raus, du verschwendest es an etwas, was du weißt gar nicht, du guckst einfach mal. Es ist was anderes, wenn du etwas willst. Wenn du was kaufen willst, etwas suchst, dann guckst du danach gezielt. Man muss gucken mit Weisheit oder mit Wissen zusammen mit einer Niyat. Du musst eine Niyat haben. Ohne Niyat, mache nichts ohne Niyat, sagt der Sheikh. Du musst eine Niyat haben. Immer die Niyat für was? Für Allah. Du brauchst etwas für deinen Haushalt, weil dein Haushalt ist deine Familie und deine Familie ist für Allah, für den Propheten, für die Ummat Muhammad. Machst du Absichten dafür. Ja, das ist wichtig. Wenn ein gläubiger Mensch, sich konzentriert, 40 Tage lang, es schafft, kein Haram anzuschauen, also auch nicht sinnlos rumzuglotzen und kein Haram zu hören, kein Haram zu sprechen, seine Glieder kein Haram zu machen, wenn 40 Tage im Griff hat, kontinuierlich, dann öffnet sich in ihm eine Quelle, die Quelle der Weisheit. Sofort öffnet sich und hört nie wieder auf zu sprudeln, diese Quelle. Das ist die Belohnung für einen, der sich zusammenreißt, der sein Ego killt. Und die Großscheichs haben das gemacht, nicht nur 40 Tage, früher war noch länger, einer war es 12 Jahre, einer 11 Jahre, einer 6 Jahre, einer 6 Monate, unterschiedliche Zeiten. Ja, die Methode Naqshbandi ist schnell, die schnellste Methode von allen Methoden,
ist die Naqshbandi-Methode, aber man muss sie machen. Muss sie machen. Wer entschlossen ist, ist in 40 Tagen da. Wer das Naqshbandi Wasifa macht mit Entschlossenheit, kontinuierlich, immer und kontinuierlich mit vollem Herzen, vollem Geist, vollem Verstand, volle Power seiner Energie, der ist blitzartig am Ziel. Ja, das ist die Methode Naqshbandi. Naqshbandiya. Ja, so ist es. Wir müssen unsere Sinne beherrschen, unser Ego beherrschen. Ja, deswegen sagt der Sheikh, hütet eure Augen. Ja, weil wir wollen natürlich, dass das hier aufgeht. Ein Gläubiger will, dass es aufgeht. Er ist erstmal gläubig, ein Gläubiger er ist erstmal gläubig in das Unsichtbare. Steht im Koran. Du musst an das Unsichtbare, wir gehen los auf den Weg und glauben an das Unsichtbare. Und du gehst immer weiter und du glaubst immer an das Unsichtbare, an das Unsichtbare, an das Unsichtbare, bis Allah aufmacht. Du auch etwas siehst und wahrnimmst. Ein anderes Bewusstsein aufgeht. Das Herz aufgeht. Ja, dann kommt Iman Haqiqiyya, Iman Haqiqi, der wahre Iman. Ja, solange das nicht ist, imitieren wir sozusagen. Aber kontinuierlich, es ist der Segen. Es ist der Segen. Ja, lasst euch nicht irre machen von Shaitan. Ja, ihr folgt der Sache, auch wenn man es noch nicht sieht, wenn man es noch nicht sehen kann. Es kommt der Tag, wo Allah aufmacht. Für jeden geduldigen Gläubigen. Jeder, der geduldig ist, wie auch immer, wird der Tag kommen, der Zeitpunkt, wo das Herz aufgemacht wird. Möge Allah uns diese Kraft geben der Geduld, inshallah, und Hingabe und Aufrichtigkeit, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmatil Fatiha. Amin. Taqabbalallah.